સુંદર નગરી અને 1 મહિના સુધી એ ચાલે હતો. અને એમાં મને કહેવામાં આવ્યું કે 33,000 કરતાં વધારે માતાઓ બેટીઓ આની અંદર હિસ્સેદારી લીધી છે. સ્વયંસેવક રૂપે રસોઈ કરવામાં, પીરસવામાં, વ્યવસ્થાઓ ખડી કરવામાં. આ મહિલાઓમાં જે તાકાત છે ને મિત્રો, એ સ્વામી બાપા જ સમજી શક્યા છે મિત્રો. જે સ્વામી બાપા દુનિયાના યુનોમાં વગેરેમાં પ્રવચનો આપતા હોય, એમને ઇન્વાઇટ કરતા હોય, સામે ચલાવીને કહેતા હોય કે આવો અમારા ત્યાં અને અમારા લોકોને તમે માર્ગદર્શન કરો, એવા સ્વામી બાપા એક સામાન્ય ખેડૂતના ઘરે જાય, એક સામાન્ય મજૂર વર્ગમાં કામ કરતી વ્યક્તિના ઘરે પહોંચે, એ શું આપણા માટે અદ્ભુત નથી? દીકરા દીકરી હોય તો એ ભણે છે કે નથી ભણતા, એમને કોઈ મુશ્કેલીઓ છે કે નહીં, અને એ મુશ્કેલીઓ હોય તો એને દૂર કરવા માટેનો પ્રયાસ એ આપણને સ્વામી બાબા શીખવાડે છે મિત્રો. બાલનગરી જોઈને તો હું અદ્ભુત થઈ ગઈશ મિત્રો. શું આપણા બાળકો કામ કરી રહ્યા છે! કદી આપણે આપણા ઘરમાં બાળકોને આપણે ઓળખી નથી શકતા. એ બાળકોની પાસે તાલીમ અપાઈને તૈયાર કરીને આટલી સુંદર કામગીરી કરે અને સંપૂર્ણ બાલનગરી બાળકો સંચાલન કરે. અમે આ રોડ ઉપર હજારો વાર આવ્યા ગયા, પણ રોડની સાઈડ ઉપર, બંને સાઈડ ઉપર જે ફ્લાવરિંગ કર્યું છે એ અમારી સરકારને નહોતું સૂઝ્યું, અમને નહોતું સૂઝ્યું કે આ થઈ શકે છે એવું છે. આપે કરીને અમને દિશા બતાવી કે આવા રોડને પણ શણગારી શકાય છે મિત્ર. એવું છે. દરેક વસ્તુની અંદર વોલેન્ટિયર્સ દ્વારા જે બહેનો અમારી સાથે માર્ગદર્શન આપતી હતી અને વારે વારે ખૂબ ઉત્સાહથી બતાવતી હતી કે આમાં બહેનોનો ખૂબ યોગદાન છે. ખાસ કરીને બ્યુટિફિકેશનની વાત હોય, ફ્લાવરની વાત હોય, ડેકોરેશનની વાત હોય, જે લાઇટિંગની વાત હોય, આ બધી જ જગ્યા ઉપર બહેનોએ પણ એટલું જ યોગદાન આપ્યું છે. એટલે સાચા અર્થમાં પ્રમુખ સ્વામીશ્રીએ મહિલા સશક્તિકરણ અને મહિલાઓની વાતો કરીને એમને જે રીતે વિશ્વાસ કરીને આ સાથે જોડ્યા છે, બાળકોને જોડ્યા, મહિલાઓને જોડ્યા, સ્વયંસેવકોને, આખા દેશ અને દુનિયામાંથી લોકો જ્યારે અહીંયા ઉપસ્થિત થયા રહ્યા છે ત્યારે હું ખૂબ આનંદની લાગણી અનુભવું છું. અને મહિલાઓ 2 ઘરને સાચવતી હોય, જેમ દીકરી 2 ઘરને સાચવતી હોય, સાંસ્કૃતિક વાત હોય, સંસ્કારની વાત હોય કે પરિવારને જાળવવાની વાત હોય કે અહીંયા પોતાના યોગદાન કે સેવાની વાત હોય, પૂરા ડેડિકેશનથી, પૂરી પોતાના મનથી આ બધું કામ કરતી હોય છે. એનો ભાવ ઉમેરાયો હોય છે. પ્રેમવતીની અંદર પણ જ્યારે આપણે રસોઈની અંદર આપણો ભાવ, એનો પીરસવામાં, અહીંયા વોલેન્ટિયર્સમાં જે રીતે 33,000 બહેનો કામ કરતી હોય અને ખૂબ સરસ વ્યવસ્થા સાથે સ્વચ્છતાની વાત, એક સ્વચ્છ ભારત નિર્માણની વાત પણ જ્યારે આપણે કરતા હોય તો એનું પણ ઉત્કૃષ્ટ ઉદાહરણ અહીંયા જોવા મળ્યું છે. એટલે પ્રમુખ સ્વામીના જેટલા પણ યાદો છે, એમણે પોતે જે જીવનની અંદર જીવેલા લોકોના સંપર્ક છે, સાચી હકીકતો છે, એ આપણી નવી પેઢીને બતાવવા માટેનું કામ અહીંયા થયું છે. ત્યારે હું આપ સર્વને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું. अक्षरधाम मंदिर इस देश की सभ्यता संस्कृति का परिचायक बन गया है और सभ्यता, संस्कृति, वास्तुकला, दर्शन शास्त्र सबका मिलन उस मंदिर के माध्यम से सिर्फ भारतवर्ष में नहीं बल्कि देश दुनिया के विभिन्न स्थानों पर स्वामीनारायण संस्था के द्वारा जो है वो प्रकल्प स्थापित किया गया है. इंस्पिरेशन फॉर दैट कम्स फ्रॉम the sects like Swaminarayan sect, who have resurrected the value system, the ancient value system that this country possessed or possesses even today. The inspiration to do any act of goodness and kindness is that of service, service to humanity, service to mankind, and that is the spiritual path. And if the motivation is spiritual in nature, then definitely you end up giving glory not to yourself, but to the society you serve. And that's where I feel the message of today's Shatabdi Mahotsav lies, that all that is good in all of us belongs to the God, and we are nothing but the instruments in the hands of God, and we do our bit to serve that very God and that very society. प्रमुख स्वामी महाराज जी के महोत्सव पर जो दिव्य
और भव्यता का उन्होंने आदर्श पूरे समाज में स्थापित किया। आज हम सब की तरफ से मैं उनके चरण वंदना करती हूँ। So I speak to women today and I ask of you as you live here, emulate the humility of Pramukh Swami Maharaj, the champion of the woman cause. And as you continue to imitate and to have a heart like his, to be humble and to care for everyone, a woman will take care of all the vulnerable. And therefore today, as I was going around and enjoying the kind of values that you are instilling, because you are imitating a great man of God who had already seen the light and is illuminating the same light to all of us. Let me tell you, as a pastor, I'm taking home a great lesson of Pramukh Swami Maharaj, that he was not only humble, but he cared for every individual, from children to women to the drunk people. To him, it was a life of love, sacrifice, and service. BAPS has made possible my research, but it has also made possible everything you see, hear, sense, listen, experience at this Pramukh Swami Nagar. We all know that the Nagar, the children's accomplishments, what women have done for Sanstha, we all know it is because of the inspiration of Pramukh Swami Maharaj. He reminded us, Purusharth ane Pratna equals Safalta. Sri Pramukh Swami Maharaj was the epitome of saintliness, love, compassion, holiness, and qualities of magnanimity and empathy for all human beings, indeed for all living beings. Any person who has had his darshan even once will be drawn into his spiritual orbit and engulfed by his holy aura. In the 2 days that I have visited Pramukh Swami Nagar, I am astounded, mesmerized, and awestruck by the amount of planning that must have gone into making this Nagar what it is today, a marvel of artistry, technology, and innovation, coupled with beautiful performances by children and shows that are meaningful and impart values to everyone who comes and sees them. આમ તો એ પ્રકટ બ્રહ્મ સ્વરૂપ જાતે હતા જ, એમાં કોઈ શંકા નથી. આપણે બધા જાણીએ છીએ કે બાપા વોઝ અ લિવિંગ એમ્બોડીમેન્ટ ઓફ પ્યોર કોન્શિયસનેસ, ડિવિનિટી. અને બિલકુલ એમની જે તેજસ, એમની જે આખું પ્રગટ લાઇટ, લવ, એ બધાના બિલકુલ સ્ત્રોત હતા જ. આજે મને ખૂબ આનંદ થયું. એઝ આઈ વોઝ લુકિંગ એટ ધી એક્ઝિબિશન, there was a beautiful creation done by
the women devotees, I felt that by these actions, by these small and big acts of offering your time, your service, your devotion at the lotus feet of Pramukh Swami Maharaj, you're actually building something very, very special within you. And I do hope that everybody on planet Earth gets inspired by this beautiful, the life of humility, service, and always with the japa mala in his hand and within him, જે પ્રમુખ સ્વામી આ બધાના પ્રત્યક્ષ પ્રતીક આપણા વચ્ચે રહ્યા છે, જીવીને બતાવ્યું છે. प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सवनी जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सवनी जय। प्रमुख स्वामी